Bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini kita akan membahas mengenai beberapa perkara yang selalunya disalahpahami oleh warga asing yang belum pernah datang ke Malaysia. Ada hal ini ya, dia belum lagi datang ke Malaysia, belum lagi menghirup udara segar di Malaysia, dia belum pernah lagi pegang duit Malaysia, tapi dia udah berasumsi, sudah membuat penilaian-penilaian tersendiri. Padahal itu belum tentu benar ya kan. Jadi ada satu video ya, ini mungkin bisa membantu orang-orang di luar sana yang selalunya salah paham, salah pengertian tentang Malaysia. Seperti apa? Jom saksikan bersama-sama. Apa kabar semua? Dalam video Yang hari belum ini, subscribe, saya tolong akan di-subscribe ya bercakap channel ini. 10 misconception foreigners have about Malaysia. So jom, let's get straight into it. Let's Dan go. tolong tekan subscribe button. Terima kasih. Subscribe First ya pemirsa. misconception is that all Malaysian food is spicy. This is not true. Okay, a lot of the food can be spicy. However, in different states around Malaysia, they pride themselves on having less spicy and more delicious food. The states will always compete against each other for the most delicious food, but not all of the states have super spicy food. So bear that in mind when you're coming to Malaysia, that not all the food is spicy. Betul. And you can just ask, tak pedas uncle, meaning no spice uncle. You can tailor each food to your own spice level. Boleh Not all minta the kan? food has to be spicy. Number Pedas two, atau tidak, another kan? misconception is that all Malaysians suka makan durian. This is not true. For me personally, saya sangat suka makan durian. Saya buat video dari YouTube channel makan durian. However, not all Malaysians like durian, guys. A lot of my subscribers, you guys, tell me in the comments all the time that Alana, I actually don't like durian. And they're kind of shocked when I like durian and they don't like durian. But not all Malaysians like durian, guys. This is a stereotype and a misconception that I want to myth bust here today. Number three, another misconception is that all Malaysians are Muslim, and that is not true, guys. Myth bust this again. Malaysia is an extremely diverse country. Within Malaysia, you have so many different religions. Predominantly, yes, Malays will be Muslim. However, when it comes to Chinese Malaysians, Indian Malaysians, and all the other Malaysians that come under these categories, they are not all Muslim. Some might be Hindu, Betul. Christian, Buddhist. There are many religions here in Malaysia, so don't assume that all Malaysians are Ada macam-macam Muslim. agama There are di truly Malaysia so many nih kan. religions here Tapi in tetap Malaysia. toleransi. Number four, another misconception is that Malay is the same as Malaysian. This is not Nah, true, ini guys. selalu I salah recently paham seen nih. a very Salah popular pengertian. content creator who was here in Malaysia for a while. Penggunaan and he talked kata about nih kan. the Malay foods that he loves. The foods he listed were not just Malay; they were in fact Malaysian. So don't confuse Malay with Malaysian. Malay is just one race here in Malaysia. Typically, they will be Muslim. However, Malaysia is also made up of your Chinese Malaysian, your Indian Malaysian. Of course, you have your Sarawak, Sabah, and parts of Borneo who are also Malaysian. So don't just assume that Malay is Malaysian. Malay is one race within Malaysia, which is all the races together. So people might get a little bit upset if you ask, are you Malay? When in fact they're Malaysian and not just Malay. So bear that in mind if you're coming Kena to Malaysia. pahamin itu Number kan five, perbezaan that dia. would be that Malaysia is the same as Indonesia, or Malaysia is similar to Indonesia. No, this is not true, guys. If you want to really piss off a Malaysian or an Indonesian, you tell them that their countries are the same. They're not the same. This is like Scotland, England. This is like Japan, China. These countries are extremely different. Don't brand them into one category. Malaysia and Indonesia, I have lived in both. They're extremely different countries. They have different food. I know y'all like to claim who has which food first, so I'll leave that there. But they have different culture, religion, lifestyles, different cities. Malaysia and Indonesia are extremely different, so don't brand them together, because one country might get upset and the other country might get upset, and we don't want anyone to get upset. We don't want any fights here. Minggu lepas, saya pernah pergi ke Bali, Wow, Indonesia, Bali. dan I learned the differences between bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. There are so many differences. Selamat tengah hari, selamat siang, even sadikit, sikit. Don't get these two countries confused, please. Number six, another misconception might be that
I'm hesitant to say this one. The Malaysian diet is healthy. I remember when I first came to Malaysia and I wanted to perhaps lose a little bit of weight because I was a bit bigger when I first came to Malaysia back in 2019. And my dad said, don't worry, the diet there is so healthy. There'll be lots of fruits and vegetables. Yes, you do produce a lot of fruits and vegetables di Malaysia, tapi I found that banyak makanan Malaysia goreng lah. A lot of the food is fried here. So is it healthy? No, we have a lot of fried food back home in Scotland. So it's quite funny to come here and the food is equally as unhealthy. However, sangat sedap. Hear me out, guys. The food is very delicious. Pandai dia However, bahasa it's not Melayu the kan? healthiest food. There's a lot of oil, deep fried. Tapi saya sangat suka makan nasi kerabu dan saya rasa nasi kerabu very healthy actually. You have the nasi Ya, ya, beru ya. dan the Ada vegetables on sayur-sayur top. It is kan a bit of a healthier dalam dish. itu. Saya sangat suka makan nasi kerabu when I want to eat something more healthy di Malaysia. But do keep that in mind. There is healthy options. However, banyak makanan Malaysia is a little bit unhealthy. Sorry guys. Number 7, another misconception would be that Malaysia is a very strict Muslim country. Of course, when the majority of a country is Muslim, practicing Islam, just be a bit respectful of that. Don't go around the city or the villages wearing a bikini because it's a little bit rude. However, here living in Kuala Lumpur, I can say that it's not very strict Muslim, you know. If you don't practice Islam, if you're not Muslim Malaysian, then as a foreigner, you don't really have to worry about too much. Just have a level of respect. Don't go drinking in the street. During Ramadan, just have your wits about you. There's no need to be aggressively eating in front of people during Ramadan, for example. During that month, very holy month, have some more respect than usual. But for the rest of the year, Malaysia is pretty liberal, I would say. I think as foreigners coming in who are not Muslim, we get a lot of leeway when it comes to things that are more liberal. Personally, I've never had any circumstances where I felt restricted or need to be more conservative than I typically am, but I'm not walking around in a bikini Betul? in the middle of KL or anything crazy. Jarang. In my opinion, Tak I would pernah say pun that orang pakai Malaysia bikini di is sini, not betul a tak? strict Muslim country in terms of you can't do this. There's no big restrictions with holding hands with your partner in the street, for example, if you're a foreigner and you're clearly not. In Ini my just opinion, I would untuk say that Muslim Malaysia ya, is tak extremely boleh pegangan welcoming tangan and kalau very bukan muhrim. understanding country as a whole. So you don't need to worry about extra things that would be more conservative than in your own country, is where I'm getting at here, if that makes sense. Number 8, another misconception would be that Malaysian food is all the same. Oh, I've heard this before from people. They've come to Malaysia, maybe they've done a visa run from Bali. Just saying, and they come to Malaysia and they say, oh, the food was all kind of the same. That is such a dagger in my heart. Malaysian food is the most diverse it could ever be. Not only do you have Malay food, Indian, Chinese, Sabah, Sarawakian, all of these foods, you also have your Middle Eastern influence here in Kuala Lumpur specifically. You have all the food you could ever want on Grab. Yep. How could you say all the food's the same? But with actual Malaysian food, there's Sampai so bingung mau much pilih apa variety. kan, You could wake up saking and have banyaknya. tarik, roti canai, you could have nasi kerabu for lunch, you could have dim sum. Malaysian food is not boring and it's not the same. Do not forget that. Number 9, another misconception would be that Malaysia is underdeveloped. I've heard this a couple of times from people who have just come to Malaysia for the first time. Malaysia is not underdeveloped by any means. If you look at Kuala Lumpur, it's an extremely developed and developing city. You have high-speed internet, you have the biggest skyscrapers, beautiful restaurants, you have everything a developed city would need. And the same goes for out in the countryside. People have Wi-Fi, people have access to clean water. It is a developed country, so don't go about thinking that Malaysia is underdeveloped, and don't bypass Malaysia on your travels because of any of the misconceptions that I've just mentioned, okay? Because they're not real. Number 10, another misconception would be that Malaysia is just peninsular Malaysia, and that is not true. Malaysia is also made up with Sabah, Sarawak, and of course part of Borneo. Saya mahu pergi ke Sabah dan Sarawak dan maybe Borneo nanti, tapi hopefully soon I will visit some of the other states in Peninsula and obviously outside as well. Saya mahu. So hopefully nantilah. Terima Datang kasih ke for watching, Borneo. and I'll catch you in the next one. Jadi cukup jelas ya dari admin channel ini, kebanyakan orang yang datang ke Malaysia ini yang tadinya tidak suka
suka dengan durian, tapi sampai saja ke Malaysia kenal dengan musang king ya kan. Kalau tak sanggup beli musang king atau blackthorn macam itu karena mahal ya. Tapi kalau ada musim-musim buffetnya itu boleh juga kita dapat murah kan. Tapi kalau yang kita mau makan yang biasa-biasa macam di 24 ya ataupun udang merah itu udah rasanya sedap sekali. Jangan bohongi diri sendiri lah kalau datang ke Malaysia tuh nggak suka dengan durian. Rugi, rugi, rugi. Itu adalah favorite orang Malaysia. Tak semua, tapi kebanyakan. Sampai ada yang sanggup ya walaupun harganya mahal itu karena mereka suka, mereka beli aja begitu. Kayangan kan orang Malaysia. Nah, ada juga ya di luar sana berkomentar mengatakan Malaysia ini ya kan ada kasino di Genting Highland. Memang benar ada di Genting Highland itu ada. Tetapi tahukah kalian sebenarnya ya untuk warga negara Malaysia yang beragama Islam memang sangat dilarang untuk masuk ke situ ya. Jadi yang boleh masuk itu hanya beragama non-muslim. Jadi saya akan bacakan ya, ada dari salah satu website. Saya akan baca pada hari ini dalam tahun 1983. Perintah melarang orang Islam daripada memasuki dan berjudi di kasino Genting Highland dikuatkuasakan. Perintah tersebut telah mendapat perkenan yang di Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam Pahang untuk diistiarkan. Di bawah perintah ini, mereka yang melanggar larangan itu boleh didakwa di mahkamah syariah dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak lebih daripada $250. Kalau diringgitkan dalam 1.000 lebih begitu ya kan. Atau 3 bulan penjara atau kedua-duanya sekali. Menteri Besar Pahang Datuk Najib Tun Razak memaklumkan perintah larangan itu yang hanya melibatkan umat Islam warga negara Malaysia. Larangan tersebut umat Islam mengunjungi kasino Genting Highland ini telah dipersetujui dalam mesyuarat Majelis Hal Ehwal Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang yang diadakan di Pekan. Kalau saya salah tadi sebutannya mohon maaf ya pemirsa di Malaysia. Pahang pada 5 Mei 1983 itu dari skrip Aliza Minal Razab ya kan. Jadi cukup jelas ya. So maknanya di sini warga negara Malaysia yang beragama Islam memang tak boleh masuk ke kasino di Genting Highland itu. Tetapi kalau ada warga negara lain atau seperti pelancong-pelancong lain itu mau masuk itu saya belum pasti ya boleh ke tak kalau dia beragama Islam. Sebab dulu saya dengan kawan saya adalah temankan boyfriend dia ke kasino itu. Jadi boyfriend dia itu beragama non muslim tapi dia beragama muslim ya, Islam ya. So karena tidak diperkenankan masuk jadi dia tidak masuklah. Sebab di pintu masuk kasino itu aja kita udah ditanyain identitas kita, warga negara mana, agama apa. Kan nggak mungkin kan karena mau masuk kasino kita bohongin agama ya kan. Jadi jangan berasumsi lagi ya kan. Boleh warga negara Malaysia yang non muslim boleh masuk situ, tetapi ya orang yang beragama Islam di Malaysia ini memang tidak diperbolehkan. Itu yang saya pahami. Dan untuk penggunaan perkataan Malay and juga Malaysian itu harus kita pahamin. Maksudnya kalau Malay itu untuk bangsa Melayu saja. So mana-mana yang kita jumpai orang Melayu itu kita sebut Malay. Tapi kalau Malaysian itu maksudnya untuk semua rakyat Malaysia. Tak kira itu orang Melayu, orang India, orang Cina, ya Sabah, Sarawak dan banyak lagi ya. Nah, harus kita pahami itu sebutannya. Dan jadi kita harus pelajari dulu sebelum kita datang ke negara tersebut ya. Ataupun kalau kita memang nggak mampu datang ke negara itu, jangan kita membuat cerita yang enggak begitu ya kan pemirsa. Oke. Dan satu juga yang harus kita tahu ya, orang Islam di Malaysia ini ya yang saya pahami, mereka tidak akan berpegangan tangan kalau belum muhrim. Jika saya salah tolong diperbetulkan ya.
Jadi tak ada itu yang kalau belum muhrim tuh boleh peluk-pelukan, boleh pegang-pegang ya, atau jalan bergandengan tangan. Dan ya kalau pacaran tak boleh itu di tempat gelap-gelapan ataupun di berdua-duaan gitu di satu tempat, itu tak boleh ya. Jadi itulah yang harus kita pahami ya, integriti orang-orang Malaysia yang beragama Islam itu memang sangat kuat di sini. Jadi harus dipahami dan jangan langsung ambil tafsiran bahwa oh, orang Islam di Malaysia itu boleh main kasino, padahal kita tidak tahu hal yang sebenarnya terjadi begitu. Nah, untuk makanan selalu saya cakap kan, makanan di Malaysia ini sangat banyak anekanya ya. Dan itu adalah keuntungan juga untuk negara Malaysia ini, sebab di sini mereka membebaskan ya peniaga-peniaga untuk memperkenalkan makanan-makanan dari negara mereka. Maksudnya seperti makanan Arab, makanan India, makanan Cina ya, makanan Indonesia ataupun makanan-makanan yang dari luar negara selain Malaysia ini, mereka membebaskan, orang Malaysia ini membebaskan. Itu adalah salah satu ya faktor untuk menarik para pelancong yang akan datang ke sini. Jadi mereka walaupun datang ke Malaysia, mereka tak perlu pening-pening, tak perlu pusing-pusing untuk cari makanan daerah mereka. Tapi setahu saya lebih enak kalau datang ke negara tersebut, kita harus merasakan makanan negara tersebut ya kan. Karena kalau kita cari lagi makanan negara kita, ya di negara kita kan udah banyak begitu. Sementara di Malaysia ini makanan Malaysia aja udah aduh banyak sekali ya pilihannya. Itu makanan yang pagi, seperti kalau kita mau makan breakfast itu bisa kita makan untuk siang hari. Maksudnya kalau roti canai ya kan, itu biasanya orang makan di pagi hari. Tapi ada juga orang Malaysia ya, mereka makan di siang hari, di malam hari gitu. Jadi memang cocok untuk masa-masanya begitu ya. Dan untuk bikini di sini di Malaysia, saya belum pernah ya melihat orang-orang yang berada di Malaysia ini pakai pakaian bikini. Ya, kayak kalau di Bali tuh boleh ya pakaian bikini, tapi di sini tak. Jadi para turis atau pelancong-pelancong itu yang bagian dari negara barat itu, mereka memahami kalau mereka pergi ke pantai di sini, mereka akan berpakaian yang sewajarnya begitu. Karena mereka paham dengan negara Malaysia yang memang mayoritasnya Islam. Tetapi walaupun mayoritas Islam, mereka ya yang beragama Islam ini sangat bertoleransi kepada agama yang lain yang hidup, yang ada di negara Malaysia. Itu sangat terbaik ya kan. Karena bukan semua negara ya bisa bertoleransi seperti di negara Malaysia ini. Contohnya saja ya, setiap perayaan-perayaan agama dibebaskan ya kan, merayakan untuk umat-umat beragama tersebut tanpa ada gangguan-gangguan begitu kan. Karena ya itu, mereka menyadari bahwa di Malaysia ini beraneka ragam agama yang ada begitu pemirsa. Itu pendapat saya ya pemirsa. Kalau ada yang kurang ataupun ada yang salah dalam penyampaian saya minta maaf ya. Jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye bye.